Then his successor after death of Nizam ul Mulk, and his successor, the person name is, he ruled as the ruler of the Hyderabad from 1803 to 1826. The person is Sikandar Shah. Sikandar Shah. And here one important bit, on the name of him only, the city Sikandrabad. సికింద్రాబాద్, SECBAD, సికింద్రాబాద్. ఎవరు పేరు మీదుగా సికింద్రాబాద్ నగర నిర్మాణం జరిగింది ఎవరి కాలంలో? దట్ మీన్స్ సికింద్రాబాద్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఎవరి పేరు మీద? సికందర్ షా. సికందర్ షా రూల్డ్ యాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ నిజాం ఫ్రమ్ 1803 to 1826. ఈయన టైంలోనే ఉజ్జయిని మహాకాల్ టెంపుల్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్. In the year 1815, Ujjaini Mahakal, that means బోనాల్ అక్కడే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో తెలంగాణ యొక్క సంస్కృతిలో భాగంగా, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కల్చర్, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కస్టంలో మనం మాట్లాడుకునే ద బోనాలు అన్నవి ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి. వాళ్ళ కస్టంలో మనం మాట్లాడే బోనాలు, బతుకమ్మల్లో ఈ బోనాలు అన్నటువంటిది ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆ ఉజ్జయిని మహాకాల్ ఆర్ మహంకాళి టెంపుల్ వాజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడింది ఈ సికందర్ షా కాలంలోనే. దట్స్ వన్ మోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And on the name of him, the city Sikandrabad was constructed. So after him, one more way important, after Sikandar Shah, Nasiruddaulah, 1829 to and 1857. Who is the ruler of the Nizam state? The person name is Asaf Uddaulah. So Sikandar Shah, see sir, 1820s up to 1826, later 1829 to 1856, sir, Nasiruddaulah. Nasiruddaulah is very important. Just before broke out 1857 revolt. So at the time of 1857 revolt, who is the ruler of Nizam? His successor. So Nasir Afzaluddaulah. So after him, Afzaluddaulah is there. Afzaluddaulah ruled from 1859 to 1869. At the time of Sipahi mutiny or the revolt of 1857, Asaf means, that means Afzaluddaulah. Before that Sipahi mutiny, Nasiruddaulah. So it's very very important character. See, Nasiruddaulah ruled as the ruler of Nizam state from 1829 to 1857. If 1829 చూడటంతో మనకి 1829 అంటంతో అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ. సో అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ అన్న యాక్ట్ ఎవరి టైంలో చేయబడింది? లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ టైంలో చేయబడింది. అట్ ద టైంలో హూ ఈజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద నిజాం అంటంతో, సో Nasiruddaulah, he ruled from 1829 to 1857, just before the broke out the Sipahi mutiny. Okay na? So why we are saying very very important person? That means during his period, the important prime minister, his name is the Chendular worked as the prime minister of Nasiruddaulah, prime minister of Nasiruddaulah. Because of Chendular only, the total Nizam, the name and fame was gone. ఆయన చేసినటువంటి పనుల వల్లనే the total economical conditions of Nizam state was too bad and economical deflation is there.
సో ఆర్థికపరమైన సంక్షోభాలు, విపరీతమైనటువంటి ఆర్థికపరమైన సమస్యలు, ఆల్ దోస్ వర్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద చందూలాల్ అండ్ చందూలాల్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. చందూలాల్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నాసిరుద్దౌలా. ఓకే, అండ్ ఇతని టైంలోనే ఆ ఎకనామికల్ డిప్రెషన్, ద ఆర్థికపరమైన సంక్షోభము రావటం అన్నది జరిగింది ఈయన కాలంలోనే. అండ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ నాసిరుద్దౌలా తరువాత, సో ఆఫ్టర్ నాసిరుద్దౌలా, దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ 1857 to 1869 అఫ్జలుద్దౌలా. 1869 అఫ్జలుద్దౌలా. సో 1857 అంటంతో అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ సిపాయి మూట్నీ. ఓకేనా, ఇన్ దట్ సిపాయి మూట్నీ హీ ఈజ్ వెరీ ఫేవరబుల్ టు ద రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857కి ఫుల్ సపోర్ట్ ఆసఫ్ ఉద్దౌలా ఈజ్ దేర్. ఆసఫ్ ఉద్దౌలా ఈయనకు సపోర్ట్ చేయటం ద్వారానే ఆసఫ్ ఉద్దౌలాను వాళ్ళు అత్యధికంగా ఆదరించడం అన్నది, గౌరవించడం అన్నది కూడా జరిగింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు. దట్ టైమ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కానింగ్ ఓన్లీ. See, that also one more very important. So whose Nizam ruler very favorable to the East India Company at the time of outbreak of 1857 revolt means the Afzaluddaulah. He worked as a ruler of means Nizam from 1857 to 1869, and before him నాసిరుద్దౌలా దగ్గర పనిచేసినటువంటి చందూలాల్ ఈజ్ దేర్. బట్ చందూలాల్ యొక్క అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్లనే ఎకనామికల్ సంక్షోభం రావడం జరిగింది. ఆ చందూలాల్ చనిపోయిన తరువాత సో అతని ప్లేస్లో సిరాజ్ ఉల్ ముల్క్ అన్న వ్యక్తి ఇతనికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవటం అన్న జరిగింది. సో సిరాజ్ ఉల్ ముల్క్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద అఫ్జలుద్దౌలా. యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అఫ్జలుద్దౌలా. లేటర్ హీ టు వాజ్ డైడ్. ఇతను చనిపోయిన తర్వాత ఇతని యొక్క మేనల్లుడైనటువంటి మీర్ తురబ్ Ali Khan was alias Salar Jung I, first in the Salar Jung family. He was appointed as the Prime Minister of Nizam rulers. See, Siraf means Chandulal after Chandulal, Siraz ul Mulk after Siraz ul Mulk, Mir Tarab Ali Khan. Because of why we are highlighting these three places, these three persons' name is the Mir Turab Ali Khan introduced so many reforms. ఆ రిఫార్మ్స్ చేయడానికి ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలే వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేటర్ మనం దీన్ని మన సిలబస్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద సాలార్ జంగ్ యొక్క రిఫార్మ్స్లో మనం మాట్లాడటం అనేది జరుగుతుంది. సో మిర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ was appointed as a prime minister of the Nizams. ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యాడు అంటే he appointed in the year 1853. he worked from 1853 to 1883. totally 30 years he worked as a prime minister of the Nizams. సో ఎవరి కింద ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పనిచేసాడు, ఎంతమంది కింద అంటే 1853లో ఇతను అపాయింట్ అయినప్పుడు హూ ఈజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద నిజాం అనుకున్నప్పుడు నాసిరుద్దౌలా, లేటర్ అఫ్జలుద్దౌలా 1860 చనిపోయిన తర్వాత మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్. సో మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాను ఈవెన్ అండ్ ఆయన నెక్స్ట్ అఫ్జలుద్దౌలా, ఆయనకంటే బిఫోర్ హిమ్ ద నాసిరుద్దౌలా. సో మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ అలియాస్ ద సాలార్ జంగ్ I. He is the first in the Salar Jung's family. He worked as a prime minister of Nizams under 3 Nizams. The first one is Naziruddaulah from 1829 to 1857.
The second one is Afzal-ud-Dawla from 1857 to 1869. From later, Mir Mahbub Ali Khan from 1869 to 1919. Mir Mahbub Ali Khan is a son-in-law of Mir Turab Ali Khan. ఈ ఒకటవ సాలాజంగ్ యొక్క అల్లుడు కూడా. So that's very very important. ఇవి in detail we will discuss at the administrative reforms of Salazing. So that's very very important. See, after 1869, see sir, 1869, and especially here one thing you remember, in the period of Afzal-ud-Dawla, a great mutiny, Sipahi mutiny, this is called the first freedom struggle of India. That means revolt was supported by Afzal-ud-Dawla, and the same time his prime minister Mir Turab Ali Khan alias Salajeng also. Even though both were greatly honored with titles also by the East India Company, even though at one time Mir Turab Ali Khan very closely maintained relations with the English East India Company rulers, even though the Afzal-ud-Dawla opposed why you are up means maintaining such kind of close relations with the English East India Company. ఓకేనా, ఎనీహౌ. సో ఈవెన్తో ఈ నిజాం కంటే కూడా ఎక్కువగా ఇతను వారితోటి రిలేషన్స్ని కలిగి ఉన్నాడు. అంత రిలేషన్స్ కలిగి ఉంటాన్ని ద నిజాం ఆల్సో క్వశ్చన్ ఆర్ అపోజ్. ఓకేనా, అయినప్పటికీ ఒకనొక టైంలో ద నిజాం వాజ్ ట్రై టు రిమూవ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్, ఈవెన్ దో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వలన ద నిజాం ఆ పని చేయలేకపోయాడు. ఎనీహౌ, నిజాం కంటే కూడా మిర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ వెరీ ఫేవరబుల్ టు ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూలర్స్. హీ వాజ్ మోర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై that particular East India Company rulers, and this is very very important, the in between 1857 to 1869 Afzal-ud-Dawla. And during that period in the Hyderabad Samsthanam, one important person is there. The person name is he is very supported to the Sipahi revolt. The person name is Ture Baja Khan. Ture Baja Khan, and he led a revolt in the 1857 revolt. Later he was suppressed, even though hanged by the East India, that means Nizam government. Okay na, in front of that Koti center only, means Sultan Bazar only. So that one incident was occurred during the time of Sipahi revolt, during the period of the Afzal-ud-Dawla. Here we have to remember the person name is the Ture Baja Khan story. Okay na, so Ture Baja Khan was hanged, openly hanged by the Nizam government. The Nizam government was fully supported to the East India Company. Then come to 1869 to 1919, Mir Mahbub Ali Khan. Mir Mahbub Ali Khan is a son-in-law of Mir Turab alias Mir Salar Singh. Okay na, he worked as a ruler or the Nizam of Nizam state 1869 to 1911. So 1911 only Mir Mahbub Ali Khan and the sixth Nizam. And sixth Nizam is the son-in-law of Salar Singh one only. See, 1869, at the time of Afzal-ud-Dawla died, and he is 3 years old boy only. At the time of he appointed as a Nizam Nawab, on what age sir means 3 years. So 3 years old boy appointed as the Nizam of Hyderabad Samsthanam by the East India Company.
అండ్ ఇతనికి ప్రొటెక్టర్గా ఐ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ గార్డియన్గా సంరక్షకుడుగా దే అపాయింటెడ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ద సాలార్జంగ్ వన్ ఆల్సో. ఉమ్రా అనే ఒక వ్యక్తిని అండ్ ఈ యొక్క సాలార్జంగ్ వన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇతనికి సంరక్షకుడుగా నియమిస్తూ అండ్ ఇతన్ని నిజాం పేరుకి అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఎనీహౌ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మీర్ మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద నిజాం రూలర్. ఏజ్ అన్నప్పుడు 3 years ఓల్డ్ బాయ్ ఓన్లీ. ఓకేనా, 3 years ఓల్డ్ బాయ్. ఇతని సంరక్షకులు సో ప్రొటెక్టర్స్ ఎవరండి అని మాట్లాడితే ఉమ్రా అనే ఒక వ్యక్తి, ఆయనతో పాటు అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ యొక్క సాలార్జంగ్ alias మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్. దిస్ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీన్స్ వెన్ హీ బికేమ్ మేజర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1880-84ల మధ్యలో, ఇన్ బిట్వీన్ 1884ల మధ్యలో కంపెనీ రూలర్గా ఉన్నటువంటి ద పర్సన్ నేమ్ ఇస్ ద లార్డ్ రిప్పన్. లార్డ్ రిప్పన్ recognized his Nizam and his position and appointed him as the full time ruler of the Nizam when he became the major. ఎవరు అపాయింట్ చేశారు ఇతన్ని, ఎవరు కన్సిడర్ చేశారు ఈ పొజిషన్ని? బై ద లార్డ్ రిప్పన్. హూ ఈజ్ ద లార్డ్ రిప్పన్? హీ వర్క్డ్ యాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద దట్ మీన్స్ British India government from 1880 to 84. So 1880 to 84 అంటే the Lord Ripon worked as the East India Company ప్రతినిధిగా ఉన్నాడా, ఆర్ ద బ్రిటిష్ ఇండియా గవర్నమెంట్ అంటే బ్రిటిష్ ఇండియా గవర్నమెంట్. సో ఈజ్ ద వైస్రాయ్. సో 1880 to 84 మధ్య కాలంలో వైస్రాయ్ ఎవరండి అంటే సో లార్డ్ రిప్పన్. అండ్ లార్డ్ రిప్పన్ కన్సిడర్ హిజ్ పొజిషన్ యాజ్ ద నిజాం. దే గేవ్ ద full powers to him when the Nizam was became major only. So here you have to be remember what happened in the 1880-84 in between in the story of the మీర్ మెహబూబ్ అలీ ఖాన్. ఎవరు ఈరిని పూర్తి యొక్క హక్కులతోటి నిజాం ప్రాంత పాలకుడుగా గుర్తించారు? సో అంటంతో లార్డ్ రిప్పన్. లార్డ్ రిప్పన్ అంటంతో ఈజ్ అన్ ఏ ఫాదర్ ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ అని కూడా మనం మాట్లాడవచ్చు. సో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ 1 year బిఫోర్ ఈయన ఈ లార్డ్ రిప్పన్ పదవి కోల్పోవడానికి జస్ట్ 1 year బిఫోర్ మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ వాజ్ డైడ్. సో మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ వర్క్డ్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నిజామ్స్ ఫ్రమ్ 1853 to 1883. అరౌండ్ 30 years he was ruled as the prime minister. ఓకేనండి. సో ఈవెన్ దో వెన్ మీర్ మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద సాలార్జంగ్ వన్ ఆర్ ద మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ ఫ్రమ్ 1883 ఆన్వర్డ్స్. That means from up to 1883 whose influence more on the Mir Mahbub Ali Khan, that means the Mir Turab Ali Khan alias Salarjung only. So the Salarjung ఇతనికి మేనమా మీన్స్ మామా ప్లస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో he had a more influence in the Mir Mahbub Ali Khan family. Anyhow, Salarjung I worked as the prime minister under Mir Mahbub Ali Khan 6th Nizam and Afzal Uddawla 5th Nizam, and even though Nazir Uddawla 4th Nizam. He worked as the prime minister of, sometimes they will ask the bit. So ఎవరెవరు క్రింద అండ్ అండర్ హూమ్ కంట్రోల్ మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ వర్క్డ్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్? 4th నిజాం, నాజీరుద్దౌలా, 5th నిజాం అఫ్జల్ ఉద్దౌలా అండ్ 6th నిజాం మీర్ మెహబూబ్ అలీ ఖాన్. మీర్ మెహబూబ్ 4th, 5th and 6th. The Mir Mahbub Ali Khan is the son-in-law of Mir Turab Ali Khan alias, even though 7th Nizam
Mir Usman Ali Khan is a grandson of Salar Jung one only. That also one more very important. Who is the last Nizam? Seventh Nizam, Mir Usman Ali Khan. He was ruled 1911 to 1948, 17th September. The seventh Nizam or the last Nizam, Mir Usman Ali Khan, is a grandson of the Mir Torab Ali Khan alias Salar Jung. That's one more very important. Anyhow, Salar Jung one role is more in the Nizam government.